Hi everybody, welcome to the channel. Today we're going to be making salted caramel peanut popcorns. So it's going to be an easy recipe. Everyone has popcorn, peanuts. We're going to make the syrup for it. So it's going to be a really easy recipe. For this one, we need 4 cups of popcorn already popped. We need 1 cup of peanuts, is roasted peanuts. This is for as far as the peanuts and the popcorn. For the syrup, we need 1 cup and half, so 1 cup and a half of granulated sugar. We need 1/4 cup of water. We need 2 teaspoons of vanilla. We need 1 teaspoon of corn syrup, and for later on we're gonna need 2 teaspoons of salt. So اهلا وسهلا بكم في القناه. اليوم غادي نحضروا واحد لاغوسات سميتها popcorn caramelized salted caramel popcorn peanut. يعني كيقولوا له مملح، البابكورن مملح مع كاراميليزي مع الفول السوداني. غادي نحتاجو 4 ديال الكيسان ديال البابكورن، راه ديجا درتو يعني بابت. وغادي نحتاجو كاس ديال الفول السوداني يكون يعني مقلي. نحتاجو هذا يعني هذا الخليط هنايا. غادي نحتاجو باش نديرو السيرو، غادي نحتاجو كاس ونص ديال السكر. غادي نحتاجو الربع ديال الكاس ديال الماء، 2 مغرفات صغار ديال لافاني، وغادي نحتاجو 1 المغرفه صغيره ديال السيرو، ومن بعد غادي نحتاجو كذلك 2 مغرفات ديال الملح. هذه في امان الله. نديرو اول باش غادي نبداو بالسيرو. هذا المهم راه ديجا موجود. غادي نديرو السيرو. First thing, we already have the popcorn and the peanuts, so we're going to need to get the syrup ready. Okay, now we're going to make the caramel. So I have 1 cup and a half sugar, and I'm going to add the 1/4 cup to it. المهم دابا غادي نديرو الكراميل ديالنا. درت كاس ونص ديال السكر، وزدت عليها ربع ديال الكاس ديال الماء، وغادي نخليها دابا يعني حتى يذوب السكر. ما غاديش المهم غادي غير نحركها هكا باش يتخلط السكر مع الماء. I'm just mix it with my fork just to mix the sugar and the water together. The flame is on low, so it doesn't have to be very high, that way you don't want the sugar to burn. المهم النار معتدلة. I'm just gonna let it cook slow. Okay, after that I'm not gonna touch it, I'm not gonna mix it or anything. I'm just gonna leave it like this and let it cook on its own. فهاد الوقيته هذه المهم غادي نخليها يعني تطيب والسكر باش يولي كراميل. المهم انا من بعد ما غاديش نبقى نحركها، غادي نخليها غير نحرك غير بالمقلى، يعني نبقى ندير غير بالمقلى، خاص نحركها ماشي بشي فرشات ولا شي آلة اخرى. Okay, as you see, it started to make bubbles, so I'm not going to touch it, I'm not going to stir it. If I want anything, I'm just shake the pan. That's all what I'm going to be doing until it started to turn color. هاد الوقيته هادي راه كتشوفوا بلي انها كدير هكا، راه كطيب، كدير البواوق. ما غاديش نحركها باي حاجه من غير اني ندير المقله ديالي، يعني نحركها غير هكا حتى يبقى اللون ديالها يتبدل.
I just added the 2 teaspoons of vanilla and the 1 teaspoon of corn syrup to it. The fire is out. المهم دابا زدت 2 مغرفات ديال لافاني صغار ومغرفه ديال السيرب. المهم هذا الخليط ديالنا موجود دابا. I have to do it very quick. I have the popcorn and peanuts مخلط. So we're just going to add it here and mix it. خلطوها مزيان. Mix it quick. It's hot, so be careful. المهم عندكم ليني حضاري سخونه وغادي نزيدو 2 مغرفات صغار ديال الملح. The 2 teaspoons of salt. We're just going to spray it. And then mix it all together before it gets dry. And be very careful, the caramel is very hot, so it's do not come close to it as far as your hands. وحذاري يعني الكراميل راح سخونه بزاف. Okay, now the caramel and popcorn and peanuts are totally coated. So في هذه الوقيته هذه يعني كل شيء المسائل يعني البابكورن وكل شيء درت في يعني خضار كراميل. دابا غادي ديرهم فوق هذا الطاوة. Just get a parch paper on a baking sheet or something and cover and put it on top of it to cool down. يعني ديروا وحده الا ما كانش عندكم هاد الورقه هذه يعني كديروا الزيت في وحده الطاوه باش ما تلصقش وخليوها يعني تبرد. في هاد الوقيته هذه ما خاصكمش تخليوها هكا دايره لان غادي تيبس. يعني خاصكم ب2 مغرفات ولا 2 فراشات ولا اي حاجه وفرقوها هكا يعني باش البابكورن ما يبقاش يعني يلبس. غادي يكون لاصق بزاف كلامب. At this time, before it cools down and it's it gets caramelized, you know how it gets it's so sticky. That's the time for us to with 2 forks or anything that just don't touch it with your bare hands. Just you know, try to get it away from each other, and that way it doesn't stick. It doesn't be when it cools down a big clump. Okay, so I will show you later on how it's when it cools down. Just don't touch it. Please don't touch it. It's very hot.